So today we're going to enter into the next theme. So far what we have discussed is, so under the broad theme of understanding economic growth, we have discussed as to how do we measure growth, and secondly, the component of pricing or inflation that affects prices, and inflation, how much is it related to overall growth? அப்படின்றத நம்ம discuss பண்ணேன். Okay. So second, we're going to enter into the next theme, which will also be closely related to what we have discussed so far. நம்ம growth என்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்தோம். Then அதில் இருக்க subtopic ஆன inflation அப்படின்னு பார்த்திருக்கிறோம். How inflation and growth are interlinked with each other, that also we have discussed. And in inflation, there are two things that matters. Right? And overall, within the broad understanding of growth and inflation also, the institution that is responsible for handling this money is also vital. So before we get into what monetary policy is and how do we tackle inflation, let us have a discussion about the concept of this. Yeah, we are not going to have, and today's class is not going to have too much of relevance to the exam itself, but it's just going to be a discussion about how this concept unfolds. Yeah, so in the ரெண்டு கான்செப்டை பத்தி சின்ன ஒரு brief introduction நம்ம கொடுத்துட்டு then we'll enter into the technicalities of it. Yeah. Right. So you know that economic systems have evolved over time. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு economic systemல இருக்கிறோம். We are governed by various institutions, activities, the way in which we buy, the way in which we consume, சரியா distribute பண்றதா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு. There is a system behind it, isn't it? Every point of time, if you can break the economic systems that we have across the time scale. So time scale badi pirichona, even in ancient times there have been an economic system in place. So yeah, the very idea of, or the very question of this subject of economics has been to understand how people are able to manage this question of production and consumption. எப்படியோ ஒரு டைம்ல production and consumption நடந்துகிட்டே இருக்கு. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது தான் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டினா இருந்திருக்கு, isn't it? Today we solve it in a different way. So across all the time scales, people have had solutions to this problem of production and consumption. So the distribution also matters. Production, distribution and consumption. The moon cycle ki edo or vidathila humans have got answers for it, solved it. What do you think is the most or the indispensable factor responsible for humans to arrive at these answers? ஏதோ ஒரு வகையில எல்லா டைம்லயும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு primitive society இருந்தாலும் they have had solutions, இல்லையா? இன்னைக்கு modern society இருக்கோம், even in modern societies we have solutions as to how we are going to do some economic activity. What has been, yeah, in the economic process la, how did we solve it? அதாவது in any time, நீங்க ancient time எடுத்துக்கோங்க, சரியா, or you can even compare different civilizations. சரி, இந்தியாவோட ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனையும் மெசோபொட்டேமியன் சிவிலைசேஷனையும் whatever நீங்க எந்த நாளும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க, there has been some idea which has been helpful for them to solve this problem. What do you think has been the common link between all of it? Another exchange. Anyone else? What do you think is the most indispensable factor for economic systems to thrive? Measuring growth. Okay. Okay, fine. Something else?
Yes, good. Someone else? அது இன்னைக்கு சரி, நீங்க அவங்க விட்டுருங்க, பழைய காலம் நம்மளுக்கு தெரியாது, because we have not been there. Today, on what basis are we able to solve these problems? What becomes the solution or the key for it? இன்னைக்கு நீங்க ஏதோ பண்றீங்களா? So today you had produced some things or you had consumed. So most of us are consumers basically. So whenever you had the thought of consuming something, what helped you consume? Money, isn't it? So in a present day scenario, it is money that helps us. So if money is the key, and if money is what helps us solve this problem, there have been societies which didn't have the concept of money at all. சரியா? We'll come to that. மணின்ற ஒரு கான்செப்டே இல்லாத சில சொசைட்டிஸ்லாம் இருந்திருக்குல்ல. How did they solve? Maybe exchange of goods and services. சரியா? We sometimes think that these exchange அப்படின்றதெல்லாம் ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் அது அப்படியே நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, if you carefully look at every time scale, you'll find that what is so indispensable for the economy to run is this value of trust. Without this, economies will collapse. And how do they manifest is different. So yeah, maybe trust is being manifested in different way. You may find it very difficult to wrap it around your head as to how இன்னைக்குள்ள கான்டெக்ஸ்ட்ல இந்த ட்ரஸ்ட்ன்றது how is it helping us consume அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். Let's just time கொஞ்சம் பழைய காலத்துக்கு போய் மணி இல்லாத ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்ல போய் let's try to understand. So in a primitive sense, when people were living as hunter gatherers, they also had a problem to solve. They also wanted to consume. They had hunger to solve first. And how did they do it? So the main occupation was, of course, hunting and gathering. நம்ம சொல்றோம். So hunting and gatheringன்றது அவங்களோட வேலையா இருந்துச்சு. அதனால மட்டுமே என்ன பண்ணிட முடியாது அப்படின்னு சொன்னா, you can't solve it. Understand? இன்னைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. எவ்ரி ஒன் இஃப் யூ வாண்ட் சம்திங் யூ ஜஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஓன் அப்படின்னு சொல்றதுனால இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். சரியா? ஸோ பொட்டென்ஷியல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஹவு ரியலி வி டூ இட் இஸ் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ. இப்போ பிரிமிட்டிவ் சொசைட்டியில ஹண்டிங் கேதரிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தப்ப imagine that there were just few. சரியா? ஒரு ரொம்ப பழைய டைம் ஸ்கேலுக்கு போகலாம். சரி, அது நீங்க பிக் பேங் தியரியை பிலீவ் பண்ணாலும் சரி, அல்லது சம் ரிலீஜியஸ் இதுபடி நீங்க திங்க் பண்ணாலும், லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கோ பேக் டு டைம் ஸ்கேல் அண்ட் திங்க் அபவுட் ஹவு பீப்புள் ஹாவ் லிவ்ட். சரியா? இப்போ நம்மளுக்கு நோன் ஹிஸ்ட்ரின்றது, டாக்குமெண்டட் ஹிஸ்ட்ரின்றது மேபி ஒரு 4000 இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு வந்து டாக்குமெண்டல் எவிடன்ஸஸே இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுலாம் we've had fossils இதெல்லாம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கும். So let's just go back to 5000 years, 6000 years ago. People were living in a particular locality and what they could do is they could hunt, and hunting alone didn't help them, and that is why they went for gathering. The first ever sexual division of labor happened when people decided that men should hunt and women should gather. And that has to do with the biological restrictions also. சரியா? So women, as they were getting pregnant, they could not easily be hunters. சரியா? அந்த ஹண்டிங்க்குன்னு ஒரு அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரென்த், ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும். So biologically speaking, say don't take me wrong, I think those so biologically speaking, of course, science and scientific-ஆ தான் நான் சொல்றேன், not just based on opinion. So males அப்படின்றது, மேல் பாடி அப்படின்றது, it is known for physical strength. சரியா? ஆனா அதுக்காக இன்னைக்குள்ள சொசைட்டிஸ்ல பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு தான் இன்னைக்கு சொசைட்டிஸ் டோன்ட் எக்ஸிஸ்ட். சரியா? ஸோ இந்த பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்ன்றதை வச்சு ஹியூமன்ஸ் மென் ஆர் டூயிங். அப்போ பாருங்க, there are women sitting back or doing some other work. They gather something. There are men who go out for hunting.
If each one of us were to hunt individually, so you hunt an animal, a large carcass is what you get. அது எத்தனை ஒரு நாளைக்கு உங்க ஃபேமிலி எவ்வளவு சாப்பிட முடியும்? எனக்கு என்ன ரெஃப்ரிஜரேஷன் இருந்துச்சா என்ன? நோ. ஐஸ் டீப் ஃப்ரீசர்லாம் இருந்துச்சா என்ன? நோ. ஸோ வாட் யூ குட் டூ? ஒரு பெரிய ஒரு மானை கூட வேட்டையாடி நீங்க சாப்பிட்றீங்கன்னா கூட என்ன பண்ண முடியும்? யூ கான்ட் ஸ்டோர் இட் ஃபார் மோர் தென் 2 days. It becomes stale. If each and every household and every male of the household go and hunt as per what they require, this is going to lead to a larger problem where there is going to be resource wastage. எல்லாரும் இப்போ 10 பேர் ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம், எல்லாரும் போய் எனக்கு பிடிச்சதை நான் வேட்டையாடுறேன்னு சொல்லி வேட்டையாடினோம்னா ஒரு நாளைக்கு ஒன்று தான் பண்ண முடியும். சரியா? ஒரு 1 இயருக்கு வேணா போகலாம் அந்த சொசைட்டி. அதுக்கப்புறம் இருக்காது. அப்போ டோன்ட் யூ திங்க் தட் திஸ் இஸ் அ கலாசல் வேஸ்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ்? ரிசோர்ஸ் வேஸ்ட் ஆகுது தானே? ரைட். அப்போ இந்த ரிசோர்ஸ் வேஸ்டேஜை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வர்றப்பதான் பேண்டட் ஹண்டிங், கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் ஹண்டிங்னு ஒன்று வருது. இப்போ என்ன? let us hunt, but let's not do it individually because it is definitely going to lead to a problem in 1 or 2 years. ரிசோர்ஸே இருக்க போறது கிடையாது. அப்போ வேஸ்டேஜை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் what we can do is we can hunt a particular animal. Let's not do it on the basis of individuality. Let's do it as collective unions. So as a society, we ஒரு கம்யூனிட்டியில் 10 பேர் இருக்கிறாங்கன்னா the 10 of them will go and hunt.